Buenas noches. It's almost everything I know in Spanish. Your Excellency, Mrs. Ambassador Anguiar Rodriguez, Your Excellencies, Mrs. Ambassadors, dear members of the Diplomatic Corps in Bucharest, dear friends of the National Museum of Romania present and of the Mexican Embassy and the members of the Mexican community here in Romania, I want to say that I'm very glad that you made some time in your busy schedule in a Friday evening to come to celebrate together Día de Muertos. I remember that 14 years ago when I was appointed manager of this museum, one of the first foreign events created in this museum was this altar. It was organized in a hall in the permanent exhibition of the museum. One of my friends, he was cultural counselor of the Embassy of Mexico at the time, and he studied curatorship in Romania, so he spoke perfect Romanian. He was one of those who had the initiative to organize Día de Muertos and the altar in our museum. Since then, I had the occasion to see this event, to attend this event many times. And each time I was amazed about the creativity of the authors of this altar. What is very important to know is that this is a vivid tradition. That is why Día de Muertos was included in the list of the intangible cultural heritage of UNESCO, because it's a tradition which is very much alive in Mexico, and it's very, very popular. And that is why it's transmitted from one generation to another without any special effort of the cultural authorities of Mexico. I'm here also to say that I'm glad that this event is organized not only with the Embassy of Mexico. We are all collaborators, but also with, in cooperation with the National Museum of the Romanian Literature, and my colleagues from that museum are here also today. And in 1 week from now on, there will be a similar event organized in the National Museum of Literature with some movie projections. I'm sure that you'll be interested about this. About the altar you have here in front of you, I think that those who worked for it, they worked very hard, should give you the details, because it is, first of all, each time it's done in a different way. I remember last year it was organized at the National Museum of Literature. It was completely different, and each time it's a proof of the genuine creativity of the Mexican people, which is a huge nation, extremely diverse, culturally speaking, and it is probably one of the most powerful cultures in the whole continent of America. I would like to stop here, and I would like to invite Her Excellency Mrs. Ambassador Amparo Anguiar Rodriguez to address you some explanation about this tradition. And don't forget, this tradition it's a Mexican tradition, but in fact, being on UNESCO list, it's a treasure for all of us. Thank you very much. I will also speak in English, just because I think it's the common language for many people here. But if I see today we have a lot of Romanians and people from Romania who are here. If some of you think that you cannot understand English, let me know, and then maybe one of my colleagues can help me with interpretation. So
So just let me know. Otherwise, I'll just speak in English. So if not, well, ladies and gentlemen, excellencies, ambassadors, colleagues of mine, members of the diplomatic corps accredited to Romania who are here, Romanian friends, and members of the Mexican community in Romania, you're all very welcome. We are honored by your presence. I thank you for joining us in this celebration of the Day of the Dead, Día de Muertos, as we call it in Mexico, at the National Museum of the Romanian Peasant. I would like to thank Dr. Virgil Alephsus, the director of the museum, for giving us the opportunity to present a sample of Mexican culture at this venue. I also thank the National Museum of Romanian Literature and its director, the other institution which is our partner in this event. I want to make a special mention of Dr. Gabriela Toma, a member of the staff of the National Museum of Romanian Literature, for her interest in Mexican culture and traditions, and for her efforts over the years to introduce Mexico to Romanian audiences, especially children. The Day of the Dead is one of the most important traditional festivities in Mexico, which has its origins in pre-colonial times, and to this day is nurtured by the cultures of the indigenous peoples of Mexico and their interpretation of Catholic celebrations. Well, it's already been mentioned that it's part of the list of UNESCO for intangible cultural heritage of humanity. Given the diversity, the ethno-linguistic and cultural diversity of Mexico, it is celebrated in different ways, depending on the region of the country. For some communities, the most important date is the 1st of November, which is, in the Catholic tradition, is All Saints' Day, and it is when the muertos chiquitos, the children who have left, are remembered. For other communities, the 2nd of November is the main day when the memory of the deceased adults, fieles difuntos, is honored. According to these traditions, on these dates, the souls of family members and other loved ones who have departed come back home to visit the living. This celebration also marks the completion of the end of the annual cycle of cultivation of maize, which is the main staple fruit in most of Mexico. It is also a celebration celebrated in other countries in Latin America and the Caribbean, especially in countries like Guatemala, Peru, and Bolivia, which, like Mexico, have very strong indigenous roots and populations. During the celebrations, many families make offerings to their loved ones who have died by setting up shrines or altars, altares, ofrendas, as we call them, at home or on their graves in the cemeteries. These offerings usually include food, drinks, flowers, and sometimes objects that are representative of the deceased person's favorite meals and activities when they were alive. The content of these offerings varies depending on the region, as well as the traditions of each family. This celebration has also inspired and continues to inspire many Mexican artists, both painters, writers, musicians. It is basically a family celebration, very intimate and personal, which in recent years has acquired new dimensions as a great popular feast. An example of this transformation are the yearly Day of the Day parades in Mexico City, which attract thousands of tourists and local people also. But this is a new tradition. The first such parade took place in 2016. The Altar de Muertos, or the altar for the dead, shrine, you can also call it a shrine, I suppose, on view today is the result of a collaborative and collective effort made by members of the Mexican community in Romania, students from the University of Bucharest, and embassy staff. Entonces, básicamente es el mensaje más importante en español, que es
Destacar que este altar es el resultado de un trabajo colaborativo y colectivo y es el resultado de los esfuerzos de un grupo de representantes de la comunidad mexicana en Rumania, de estudiantes de la Universidad de Bucarest y de la Embajada. My very special thanks to Cindy Luna, Beatriz Franco, Lucy Hernández, and Mayra Gallegos, the group of Mexican ladies who made the paper flowers, the dyed sawdust path with the cross, and other decorations of the altar, and who also helped in its installation. Un agradecimiento muy especial para las... And also many thanks to the students of the Department of Romance, Languages and Literatures, Classics and Modern Greek of Bucharest University, who took part in the installation of the altar and also translated some text. Leticia Josulón Longin, Andrea Niagu, Oana Julea, Bianca Choita, I'm sorry if I don't pronounce well, and Teodora Chubotario, and their teacher, Professor Dr. Melania Stancu. I welcome Mexican mariachi Fernando Alephsus, who traveled from Cluj-Napoca to perform today a repertoire of songs. And finally, I also want to thank Mr. Razvan Radu, who very generously donated the Jumex fruit juices. Mr. Radu is the distributor in Romania of this very popular Mexican product. The pan de muerto, which is a special bread baked for this occasion, was specially made for the embassy by Ana Pan, based on a Mexican recipe, and the tacos were catered by Mexicanos restaurant. The altar and the photographs will be here on view until the 17th of November, and there will be an event for children next week on the 8th of November at the Museum of Romanian Literature. Last but not least, I would like to thank Mr. Alejandro Omar Vázquez, the cultural attaché of the embassy, and my other colleagues at the embassy for all their work in organizing this event. Enjoy. Thank you. Bueno, pues vamos a empezar, Osenchepen. We're going to start with this show. Not everything is sadness en el Día de Muertos, al contrario, es pura alegría. Así que venga mi mariachi y vamos a empezar con esto que se llama la fiesta del mariachi. Sí, señor, bienvenidos, bienvenidos, welcome al Día de Muertos, aquí en Bucarest, en Rumania. ¿Qué pasó? ¡Copa de María! Y dice... La fiesta va a comenzar, adornen esos portones. La fiesta va a comenzar, adornen esos portones ya. Va llegando el mariachi con sus guitarras y guitarrones, pa' que se alegren y que retosen los corazones. Ya va llegando el mariachi cantando soles con sus guitarras y guitarrones, pa' que retosen y que alegren los corazones. Ay, la 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 la. Agarre su falda pa' que se baile este lindo son. Saque polvareda pa' que retose mi corazón. Esta es nuestra música, señores. Puro mariachi. A ver ese grito mexicano. La fiesta sigue bonita, toda llena de alegría. La fiesta sigue bonita, toda llena de alegría. Sigue tocando el mariachi con sus trompetas y la vihuela, pa' que se alegren, que se contente mi linda nena. Sigue tocando el mariachi con sus violines, sus trompetas y la vihuela, pa' que se alegren y se contente mi linda nena. La 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 la, la 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 la. Agarre su falda pa' que se baile este lindo son. Saque polvareda pa' que retose mi corazón.
Y dice, es la fiesta del mariachi. Es la fiesta del mariachi, la que alegra el corazón. ¡Sí, señor! Muchas gracias. Merci molt, merci molt. Mare piacere. Bine, hablamos mejor en inglés. Will speak in English, following the example of Mrs. Ambassador. Vorbesc română foarte greu, foarte urât, dar vorbesc un pic de română și bine, o să vă cânt în această seară piesele potrivite pentru această ocazie și facem încă piese mexicane, așa, tradiționale, cunoscute. Sper că vă placă repertoriul meu. Paisanos, paisanas, si se saben estas canciones, pues cántenle conmigo porque yo ya llevo 3 añitos aquí, se siente bien bonito escuchar nuestra música, ¿a poco no? Entonces, vámonos con esto, que es la canción Mixteca de Oaxaca. Și vorbește despre nostalgia de țara noastră, când suntem afară. Esto dice así. Lejos estoy del suelo donde nacido. Qué inmensa nostalgia invade mis pensamientos. Y al verme tan solo y triste, cual hoja al viento, quisiera llorar, quisiera morir de sentimiento. Oh tierra del sur, suspiro por verte, ahora que yo vivo sin luz, sin amor. Y al verme tan solo y triste, cual hoja al viento, quisiera llorar, quisiera morir de sentimiento. Una canción mixteca, ¿a poco no llega, comadre? Claro que sí. Venga, este es mi México chulo, mi México hermoso. Oh tierra del sol, suspiro por verte, ahora que lejos yo vivo sin luz, sin amor. Y al verme tan solo y triste, cual hoja al viento, quisiera llorar, quisiera morir de sentimiento. ¡Sí, señor! Gracias. Ay, sí está pegadora. Sí está pegadora esta canción. Muy bien, muchas gracias. Voy a estar aquí cerquita porque necesito controlar aquí el sonido que de repente como que se nos va. Vamos a cantar ahora un poquito con la guitarra. Vamos a cantar un pico guitarra. Această piesă că vine voi aici în România, aveți Dracula, nu? Noi avem chupacabras. Eu de fapt m-am căsătorit cu o româncă și am fetele că sunt un mixaj de chupacabras cu Dracula. E foarte interesante rezultat. Avem și la Llorona foarte cunoscută și acum o să vă cânt această piesă
care se numește chiar La Llorona. Y esto dice así, venga. No, esta no es. Ven, por eso les digo que tengo que estar acá, porque luego se me pone rebelde el mariachi. Y esto dice así. ¡Ay, mis hijos! ¡Hija! Desde Oaxaquita, La Llorona, y dice... Salías del templo un día, Llorona, cuando al pasar yo te vi. Salías del templo un día, Llorona, cuando al pasar yo te vi. Hermoso huipil llevabas, Llorona, que la Virgen te creí. Hermoso huipil llevabas, Llorona, que la Virgen te creí. Ay de mí, Llorona, 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 llévame al río. Ay de mí, Llorona, 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 llévame al río. Tápame con tu rebozo, Llorona, porque me muero de frío. Tápame con tu rebozo, Llorona, porque me muero de frío. Y dice mi mariachi. Todos me dicen el negro, Llorona, negro pero cariñoso. Todos me dicen el negro, Llorona, negro pero cariñoso. Yo soy como el chile verde, Llorona, picante pero bien sabroso. Yo soy como el chile verde, Llorona, picante pero sabroso. Ay de mí, Llorona, Llorona, Llorona de azul celeste. Ay de mí, Llorona, Llorona, Llorona de azul celeste. Aunque la vida me cueste, Llorona, no dejaré de quererte. Y aunque la vida me cueste, Llorona, no dejaré de quererte. ¡Ay, mis hijas! Dicen que no tengo penas, Llorona, porque no me ven llorar. Dicen que no tengo penas, Llorona, porque no me ven llorar. Hay muertos que no hacen ruido, Llorona, y es más grande su penar. Hay muertos que no hacen ruido, Llorona, y es más grande su penar. Ay de mí, Llorona, Llorona, Llorona de ayer y hoy. Ay de mí, Llorona, Llorona, Llorona de ayer y hoy. Ayer maravilla era, Llorona, ahora mi sombra soy. Ayer maravilla era, Llorona, y ahora mi sombra soy. Ay, la, la, la. Sí, señor. Muchas gracias. Și continuăm cu muzica de Oaxaca, din Oaxaca. Și această piesă se numește La Sandunga. E o piesă foarte tradițională
din Oaxaca, foarte frumoasă și potrivită pentru Ziua Morților. ¿Alguna de ustedes no habla rumán? ¿De las paisanas? ¿Sí? ¿Un poquito? Bueno, la sandunguita de Oaxaca, muy para nuestro Día de Muertos. Tienes el sueño bien pesado. Ay, sandunga, sandunga, mamá, por Dios. Sandunga, no seas ingrata, mamá de mi corazón. Uy, estabas bañando ayer, paseaba por las orillas y no me quisiste ver. Ay, sandunga, sandunga, mamá, por Dios, sandunga, no seas ingrata, mamá de mi corazón. Mi Oaxaquita, sus tlayudas, sus chapulines, su chocolatito, pero mejor que nada su mezcal. Yo te soñaba dormida, te estabas quieta, pero llegando al olvido pensé que estabas despierta. Ay, sandunga, sandunga, mamá, por Dios, sandunga, no seas ingrata, mamá de mi corazón. Uy, qué chula es mi tierra, señores. Antenoche fui a tu casa, 3 golpes le di al candado. Tú no sirves para amores, tienes el sueño pesado. Ay, sandunga, sandunga, mamá, por Dios, sandunga, no seas ingrata, mamá de mi corazón. Ay, mi Oaxaquita hermoso. Muchas gracias. Merci beaucoup. Gracias. Esta voz de Oaxaca, no știu de ce, no sé por qué, I don't know why. Everything works perfectly, but at the moment it sounds a little bit off. I'm sorry about that. Pero bueno, vamos a continuar. Por favor, paisanas, paisanos, canten conmigo. Excelencia.
No le hace, con 2 tequilas todos cantamos, todos los mexicanos cantamos. Nos faltan los tequilas, ¿verdad? Ah, bueno, no, yo traigo coche, yo a machina no puedo saber ni tequila. Entonces, de hasta que soy triste, ya andar. Bine, vamos a cantar primero, aș dori să cântăm un cântec că s-a făcut foarte popular aici în România din cauza lui filmul Coco. Și această piesă e foarte frumoasă. E o piesă făcută celebră de Natalia Lafourcade. Dacă chitarra me lasă, pentru că nu știu de ce nu vrea să sună chitarra mea. Dar bine, dacă nu, facem așa, încet, încet și să încerc. Esto se llama Recuérdame, de la película Coco. Recuérdame, hoy me tengo que ir, mi amor. Recuérdame, no llores, por favor. Te llevo en mi corazón y cerca me tendrás. A solas yo te cantaré, soñando en regresar. Recuérdame, aunque tenga que emigrar, recuérdame. Si mi guitarra oyes cantar, ella con su dulce canto te acompañará hasta que en mis brazos estés. Recuérdame. Gracias. Mersi pentru aplauze spontan. Nu mă uita, cu tine nu voi fi, nu mă uita. Nu te mai necăji și chiar departe de aș fi, în inima ta sunt și-ți cânt un cântec în secret, să dorm cu mine în gând. Nu mă uita, cum departe voi pleca, nu mă uita, când o chitară va canta și ca lângă tine sunt acolo, eu voi sta. Dar până te voi revedea, nu mă uita. Recuérdame. Gracias. Nu am zis asta înainte pentru că dacă zic, nu pot să canta, dar am dedicat piesa asta pentru mama mea, ce mi-a plecat din lumea asta în anul trecut și aș vrea să dedic toată prezentarea asta pentru mama mea. Vă rog, mă scuzați, dar para mi madrecita. Bine, acum, ahora sí, vamos a cantar esta canción. Discúlpenme, voy a hablar en español para quien nos entienda porque esta es nuestra. Y esto dice así. Voz de la guitarra mía, ¿cómo dice? Al despertar la mañana quiere cantar su alegría a mi tierra mexicana. Yo le canto a sus volcanes, a sus praderas y flores que son como talismanes del amor de mis amores. Como dice, México lindo y querido, si muere
me traigan aquí, que digan que estoy dormido y que me traigan aquí. México lindo y querido, si muero lejos toco madera de mí. Ahora esas palmas, venga, hey, 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 porque también es pura alegría el Día de Muertos, venga. Con la sierra, al pie de los manantiales, y que me cubra esta tierra, es cuna de hombres cabales, voz de la guitarra mía. Al despertar la mañana, quiere cantar su alegría a mi tierra. México lindo y querido, si muero lejos de ti, que digan que soy dormido y que me traigan aquí, que digan que estoy dormido y que me traigan aquí. México lindo y querido, si muero lejos de ti. Gracias. Se siente re bonito cantar nuestra música, ¿sí o no? Yo revin en Cuteva instant. Yo vengo ahorita en unos momentitos más. Sigo cantando para ustedes. Me voy a despedir esta reprisa. Hasta reprisa termina con pieza casa. Vine yo, han venido Traian aici, la România. Eu sunt Fernando Alephsus, mexicano de naștere, ardelean de corazón. No me credeți, eu vin din Cluj-Napoca, de obicei vorbesc un pic mai rar, pentru că acolo așa se vorbește. Dar aici pun un pic accelerator și vorbim aici ca bucureșteni. Eu soy Alephsus, am studiat muzică acolo, făcut conservator, fac și fotografia și video, dar înainte de tot asta eu soy un aventurero. ¡Finalizamos, mamacitas! ¡Que ya llegó su aventurero! ¡Pónganse a buscar! ¡Que de mariachi! Dice... ¡Ay, la, la, la! ¡Ay, la, la, la! ¡Ay, la, 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 la! ¡Ay, la, la, la! ¡Ay, la, la, la! ¡Ay, la, 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 la! Yo soy el aventurero, el mundo me importa poco. Cuando una mujer me gusta a pesar de todo, me gusta. Las santas y las chaparritas, las cáperas duras y las chiquititas, solteras y viudas y divorciaditas, me encantan las cartas de caras bonitas. Y por eso digo así cantando con mi canción, yo soy el aventurero, el mexicano de naștere y ardelean de corazón. ¿Cómo de que no? ¡Échale que suene! ¡Y que suene Homero! ¡Venga mi mariachi! ¡Mi mariachi! ¡Arpa! ¡Vamos! ¡La, la, 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 la! El mundo me importa poco, hago de mí lo que quiero, soy honrado y buen amigo, vacilador más sincero. Yo juego, trabaja y sé parradear, lo mismo te tomo tequila mezcal, yo le entro a la música, también al champán, lo mismo te bailo, cantando un dance, lo mismo jarabe, cha, y a con dances shimanele. Y hasta lo que no han inventado, compadre. Yo soy el aventurero y a mis suegros les respondo que si traen a sus hijitas, hermanitas o me las cuiden o no respondo. Yo así soy, agarro parejo, compadrito.
Ay, la, 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 ay, la, 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 ay, la, 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 la. Ay, la, 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 ay, la, 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 ay, la, 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 la. Yo soy el aventurero, el mundo me importa poco. Cuando una mujer me gusta a pesar de todo, me gustan las santas y las chaparritas, las flacas, las rudas y las chiquititas, solteras y viudas y divorciaditas. Me encantan las chatas de caras bonitas, me gustan las suegras y las archivosas. Me encantan las chatas con resbalosas, traigan mamaces con buenas señoras. Me encantan las gorras de jaladoras, tengan hermanos que no sean celosos, que traigan sus novios, que no sean babosos. Me gusta la vida y me encanta el amor, soy aventurero y revacilador. No, ya estoy muy viejo para esto. Y por eso tengo el alma de trovador y bohemio. Yo soy el aventurero. Buenas noches. ¡Y ahí nos vemos! Aventurero. Yo soy. ¡Sí, señor! Gracias. Reviven tu nuevamente. Gracias. Ahorita nos vemos. Gracias.